We know year by year what's going to happen, and they know we know. It's only you that they tell these fables, and you buy it and spread it to the citizens of your countries. Your people do not feel a sense of the impending danger. This is what worries me. How do you not understand that the world is being pulled in an irreversible direction? That is the problem. But they pretend like nothing's going on. I don't even know how to get through to you people anymore. Я вас прошу меня все-таки выслушать и довести до ваших зрителей и слушателей то, что я сейчас скажу. Вот мы дискутируем с нашими американскими друзьями и партнерами, причем с представителями государства, и говорим, когда они нам предъявляют претензии по поводу того, что какие-то русские вмешивались в выборы в США, мы им говорим, совсем недавно, вот, на очень высоком уровне, но вы-то постоянно вмешиваетесь в нашу политическую жизнь. Вы представляете, они даже этого не отрицают. Что же они нам ответили вот последний раз? Они нам сказали, да, мы вмешиваемся, но мы имеем право на это, потому что мы несем демократию. А вы нет, вы не можете. Вы считаете это цивилизованная, современная постановка вопроса в международных делах? На уровне правительства Российской Федерации, на уровне президента Российской Федерации. Никогда никакого вмешательства во внутреннеполитические процессы в Соединенных Штатах не было и нет. Вот недавно президент Трамп сказал очень правильную вещь. Он сказал, что если Россия ставила перед собой цель посеять хаос, то она вот этого добилась. Но это произошло не из-за нашего вмешательства, а из-за вашей политической системы, внутренней борьбы, неразберихи и противоречий. Россия здесь совершенно ни при чем. Абсолютно. Мы не имеем к этому никакого отношения. У себя разберитесь сначала. А вот такая постановка вопроса, о которой я сказал, что вы имеете право вмешиваться везде, потому что вы несете кругом демократию, а мы нет, она и порождает конфликты. Надо с уважением относиться к партнерам, и тогда будут с уважением относиться к вам. Я могу вам тогда другой вопрос. А зачем вы способствовали государственному перевороту на Украине? Ну зачем вы это сделали? Вы прямо публично признали, что истратили на это миллиарды долларов. Публично же ваши официальные лица об этом сказали. Зачем поддерживать госперевороты? Вооруженную борьбу поддерживать на территории других стран. Зачем вы поставили ракетные системы вдоль наших границ? NATO's argument for the missile shield is that it's not against Russia, but against Iran. You make me laugh. God bless you. That feels good at the end of the working day. I'll go home in a good mood now. Why are we worried? These radar systems and the defensive systems cover our territory all the way to the Ural region. They neutralize some of our land-based nuclear weapons, which is the foundation of our defensive potential. All the experts know this. Then you come along and say, don't worry, we're building this, but we're not going to use it against you. И просто так сказать. We're the good guys. Вы, ребята, не пугайтесь, мы это делаем, но не будем против вас использовать. Look into our honest eyes. Посмотрите в наши честные глаза. Well, that's not how it works. Вот так дела-то не делаются. And that's why I laughed. Я поэтому так и развеселил. Vladimir Putin raised the issue of justice in the final part of his address to the Federal Assembly, devoting it to security. It was about international justice, meaning that only equal security is fair. And since the United States has decided to unilaterally withdraw from the Intermediate Range Nuclear Forces Treaty and is going to deploy such missiles in Europe, Putin made it clear what dangers such a step poses for Russia. Given that such missiles will be able to reach Moscow within 10 to 12 minutes. This is a very serious threat to us.
In this case, we will be forced, I would like to emphasize this, we will be forced to respond with equivalent or asymmetric actions. What does this mean? Russia will be forced to create and deploy weapons that can be used not only against the territories that we are directly threatened from, but also against the territories where the decision-making centers are located for the missile systems that are threatening us. The decision-making centers. This is a fundamentally new step towards justice. Until now, America has been lying low overseas, only putting its allies under retaliatory fire. Allies who foolishly agreed to host, for example, medium-range missiles launchers. Who are they? For example, Romania. Mk-41 units have already been deployed there. Poland agreed as well. And maybe Georgia will do so too. What's up with Poland? Anyway, not only Poland will get its bidders if a launch occurs on its territory. Instead, we'll seek a retaliatory strike directly on US territory. As Putin has put it, a retaliatory strike directly on where decision-making centers are. After all, if anything, it won't be the Poles or the Romanians who will press the launch button. They're far away from it. Let's follow Putin's ideas further. It is important. We do have a technological answer. And now, another promising innovation. It is being successfully developed and are being finished as scheduled. Namely, I'd like to speak about the Zircon hypersonic missile that can reach a speed of approximately Mach 9. And that covers over 600 miles. To be able to hit both waterborne and land-based targets. It can be launched from the water, or from a surface vessels or submarines, including those that have already been developed and are rebuilt for carrying Calibri high-precision missiles, which means that all this comes at no additional cost for us. Now, let's align the decision to take aim at decision-making centers in the US. In case American, short and intermediate range missiles are deployed in Europe, with a story about our unparalleled sea-based Zircon missiles, which can cover over 600 miles. Where are those decision-making centers situated in the USA? Here are just a few on the East Coast. Let's take a look at them. The Pentagon. It houses the highest command and control structures of the armed forces and the Chiefs of Staff Committee. Camp David. The government command post, where the U.S. President is supposed to be present. Fort Ritchie, Maryland. The U.S. President's command post and the Chiefs of Staff Committee Command Center. That's it so far. Let's turn to the west. McClellan, California, a site where strategic offensive forces are managed. And Jim Creek, Washington, are hosting a nuclear command and control center. If we, without violating treaties or disturbing anyone, simply deploy our submarines, that are each carrying 40 Zircon missiles, in the ocean, then the very decision-making centers that Putin mentioned will be within range of Russian hypersonic weapons. So, let them calculate the range and the speed of our future armed systems. This is all we are asking. Just do the math first before making decisions that may further create additional serious threats to our country. It goes without saying that such decisions will prompt Russia to respond with security, being reliable and unconditional. Putin are requesting that calculations are to be made, so that's what we're going to do. Our submarines are to be beyond the U.S. exclusive economic zone, which is 200 nautical miles wide, or 230 miles. They can be safely deployed 250 miles from the coast. All the decision-making centers aren't far from the shore either. Say, another 250 miles, which comes to a total of 500 miles. The Zircon has a speed of almost 7,000 miles per hour. In such case, the Zircon will cover 500 miles in under 5 minutes. A child could solve this problem. This is the flight time. 5 minutes.
That is why Putin requests that calculations be made. Do you really need to deploy missiles in Europe aimed at us? So far we haven't been threatening anyone. But if the missiles are deployed there, the response will be instantaneous. Да, Соединенные Штаты не разрабатывают якобы наступательного оружия. Во всяком случае, общественности об этом неизвестно. Хотя наверняка разрабатывают. Но мы даже сейчас спрашивать об этом не будем. Мы знаем, что разработки идут. Но мы сейчас сделаем вид, что мы об этом не знаем. Не разрабатывают. Но что мы знаем? Это то, что в Соединенных Штатах активно разрабатывается и уже внедряется система противоракетной обороны. Да, сегодня она неэффективна, и мы точно не знаем, будет ли она вообще когда-нибудь эффективна. Но теоретически она ведь для этого и создается. Значит, опять же, гипотетически мы исходим из того, что когда-то наступит момент, когда возможная угроза со стороны наших ядерных сил будет полностью нейтрализована. Сегодняшних ядерных сил России. А если это так, то это означает, что баланс будет абсолютно нарушен. И что у одной из сторон возникнет ощущение полной безопасности. А значит, это развязывает ей руки не только в локальных, а возможно уже и в глобальных конфликтах. Мы же с вами сейчас дискутируем. Я не хочу никого подозревать в какой-то агрессивности. Но система отношений, это так же, как математика. Она не имеет личного измерения. И мы должны, конечно, на это реагировать. Как? Или так же, как вы, и строить многомиллиардную противоракетную систему, систему противоракетной обороны, либо, имея в виду наши возможности сегодняшние, экономические, финансовые, ответить асимметрично, чтобы все поняли, что да, система противоракетной обороны есть, но она в отношении России бессмысленна, потому что у нас есть такое оружие, которое легко преодолевает. Вот мы по этому пути и пойдем. Это дешевле для нас. Но это никак не направлено против самих Соединенных Штатов. Я полностью согласен с... если вы говорите, что система ПРО не направлена против нас, то и наше новое оружие не направлено против вас.